Madam, good morning. Good morning, Mr. Kanagaraj. How are you? Yes, I'm fine, ma'am. Okay. Yeah, Let's wait for others to join. Okay. yeah, sure. Yeah, thank you.
So, good morning, one and all who have joined with us for today's program. And, Ma'am, ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, Angirikani, ma'am. Present, ma'am. shall we start? Yes, ma'am. I think Okay, ma'am. Angirikani, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, shall we start? Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. Very pleasant morning to one and all who have joined with us for today's sixth lecture of our series organized by Bharathiar University Alumni Association. I welcome you all, and more specifically Dr. C. Venkatachalam, Mentor Professor of Department of Sociology and Population Studies, Bharathiar University. I welcome you, sir. And our second speaker, Mr. Kanagaraj Thangavel, who is one of the proud alumni of BSMED Bharathiar University, who is the director of BioBlooms Agro India Private Limited. And I welcome Dr. J. Angir Kanni, the president of our association, Dr. V.M. Subramanian, the secretary, Dr. M.V. Kaveri, the treasurer, Dr. K. Mangir Karasi, assistant professor of Women Studies, Bharathiar University. I am happy to welcome all the coordinators of alumni of various departments of Bharathiar University. I am happy to welcome all the participants and alumni who have joined with us for the program. And today, the first speaker is Mr. Kanagaraj Thangavel. I am happy to introduce the speaker, Mr. Kanagaraj Thangavel, Director of BioBlooms Agro India Private Limited. It is a high-tech agro-based company dealing with large-scale organic and inorganic farming, terrace gardening and research, modern machineries for agriculture, and now stepped into aquaponics for commercial agriculture and green wall concepts. Mr. Kanagaraj is having a lot of experience in organic vegetable cultivation and is regularly spreading awareness on organic farming and conducted around 170 workshops on the theme, and a regular trainer for Aval Vikadan, Pasumai Vikadan training programs and various schools, colleges, Rotary clubs, private companies, NGOs, and TV shows. Most remarkably, BioBlooms has been conferred with the Best Startup Award by South Indian Chamber of Commerce. He has made more than 15 lakh square feet of terrace into organic vegetable garden in and around Tamil Nadu, Kerala, Andaman Nicobar Islands. He has held many important positions in industry, notably Vice President of Unite for Sight, and he has served as Joint Secretary of United Human Rights Organization. So I'm very much delighted to welcome you, Mr. Kanagaraj. So now I hand over the session to. Okay, thank you so much for your acceptance. And now I hand over the session to Mr. Kanagaraj. Thank you. Sure, ma'am. Thanks for the introduction. Can I have the session in Tamil, ma'am, so that it will be more comfortable? Yes, yeah, you can have both. Yes, ma'am. Yeah, sure, Mixed, sure. come. Yeah, sure, ma'am. I'll do that. Thank you. Good morning to one and all present here, especially the president, secretary, the treasurer, and the other office bearers and the other professors of the university, and also the others who are present. So today I'm little traveling, so I'm just put up somewhere near, and I'm just having this talk from the car. So don't excuse me and don't mistake me for this, since I'm little unplanned. So because of Uma Devi madam has requested, so I said I have never rejected any request from the university, so I said yes, I will do it. So I'm here. So inniki we will be going to the topic of modern day entrepreneurs. So the person who does a business, who starts a business, they can be called as an entrepreneur. So யாரு தொழில் செஞ்சாலும் தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியும். ஸோ அது என்ன இன்னைக்கு மாடர்ன் டேஸ்ல மட்டும் என்ன நமக்கு வித்தியாசமா வந்துட போகுது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இன் தி கன்வென்ஷனல் வே ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அண்ட் இன் அ மாடர்ன் வே. தி ரீசன் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் இன் அன் ட்ரமாட்டிக் வே. ஸோ எதிர்பார்க்க முடியாத கனவுல மட்டும் யோசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அது எப்படி
அப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஷர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேப்பர் பண்ணணும், ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணணும், ஒரு சின்ன டாபிக் எடுக்கணும்னா அந்த டாப்பிக்கை தேடுறதுக்கே நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கும். அதுக்கான சோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஒவ்வொரு லைப்ரரியா போய் தேட வேண்டியதா இருக்கும். அந்த லைப்ரரியில புக்ஸ் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ நமக்கு இன்னைக்கு வேணுங்கிற விஷயங்கள் தானா நெட்லயே கிடைச்சிருது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியா வச்சுக்கிறோம். ஸோ என்ன சோர்சஸ் நமக்கு வேணும்னாலும் இது நம்ம கேட்டு கண்டுபிடிச்சிக்க முடியுது வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட். கூகுள்ங்கிறது இன்டர்நெட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டூல், பட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட் நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அடுத்தது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி வந்துச்சு இன்னைக்கு பிளேஸ் வந்து. ஸோ என்ன வேணும்னாலும் நம்ம பேசினா கூட போதும். இப்ப கூட நான் இந்த கூகுள்ல பார்த்தோம்னா நான் பேசக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் கீழே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு டெக்ஸ்ட். கீழே டெக்ஸ்ட் அப்படி டைப் ஆயிட்டு இருக்கு கூகுள் மீட்டிங்ல. ஸோ நீங்களும் மெனுல போயிட்டு அதை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேபி அந்த நீங்க பேசக்கூடிய எல்லா டெஸ்ட்டும் கீழே வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இங்கிலீஷ்ல பேசுறப்ப அது கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருது, ஸ்பீச்சை வேர்டா டைப் பண்ணி கொடுத்துருது. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில there are lot of opportunities for new business and there is a threat for the old business. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிசினஸ்க்கு ரொம்ப பிரச்சனைன்னு சொல்லலாங்க. புதுசா வரக்கூடிய பிசினஸ்க்கு இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ முன்னாடி எல்லாம் தாத்தா ஒரு பிசினஸ் பண்ணுவாரு, அதே பிசினஸ் அப்பா பண்ணுவாரு, பையன் பேரன் அப்படின்ட்டு அதே பிசினஸ கொண்டு போக முடியும். பட் இன்னைக்கு ஒரு என்டர்பிரனரா இருக்கிறவரு ஸோ இப்ப பண்ணக்கூடிய பிசினஸ் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரே பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. ஸோ தேர் இஸ் அன் த்ரெட்டுங்க. ஸோ அப்ப ஏன் இது எப்படி எதனால அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பாக்கலாங்க. இன்னைக்கு ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ whoever wants to do, எனக்கு பண்ணணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா போதும், ஐ கேன் ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ்க்கு. பிசினஸோடைய அந்த என்டர்பிரினர்ஷிப்போட பேசிக் டெஃபினேஷன் சொல்லுவாங்க. whoever is ready to invest their amount, whoever is ready to take risk can be called as an entrepreneur சொல்லுவாங்க. யாரு தொழில் முனைவர் அப்படின்னு சொல்லணும்னா யாரால முதலீடு செய்ய முடியுதோ, யாரால ரிஸ்க் எடுக்க முடியுதோ, நான் இதை போட்டு பாக்குறேன் வந்ததுன்னா ஓகே, வரலனாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்றவரை தொழில் முனைவர்னு சொல்லலாம். பட் இன்னைக்கு இந்த டெஃபினேஷனே தப்புங்கிற மாதிரி மாற வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் விஷயம், தொழில வந்து நான் மூணா பிரிச்சுக்கிறேன் தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும். ஒண்ணு வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ், தி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட், தி பிசினஸ் பாயிண்ட். பிசினஸ் பாயிண்ட்னா பிசினஸ் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய நடத்தக்கூடிய ஒரு வழிமுறை. பிசினஸ் ஃபினிஷிங் பாயிண்ட், எண்ட் பாயிண்ட்னு சொல்ல மாட்டேன், ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவேன். ஸோ இந்த மூணுல பழைய என்டர்பிரினர்ஷிப்பும் புது என்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க, ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் நான் முடிச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வில் ஹேவ் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடா தான் இருக்கும், யாருக்கா ஒருத்தருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி நம்ம செஷன் எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ என்னை பத்தி மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ சீரியஸ் என்டர்பிரினர்ஷிப்ங்க இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா நான் இது வரைக்கும் பண்ணின கம்பெனிஸ்ல 2-3 ஃபெயிலியர் இருந்தாலுமே கூட இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா போற கம்பெனிஸ்ல ஒரு சிலது வந்து போட்டோ பாய்ஸ், பயோலூம்ஸ் அக்ரோ இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், 4K கார்டன் ஸ்டோர், 4Kல அக்ரி வெஞ்சருங்க. ஸோ வியர் டூ அண்ட் ஸ்மார்ட் கார்டன்ஸ் ஒரு வெஞ்சர். ஸோ இது எல்லாமே இது வரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கக்கூடிய பிசினஸ். ஸோ இந்த பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடியதையும் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ்ல இருக்கக்கூடியதையும் ப்ராக்டிக்கலா இன்னைக்கு என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொன்னீங்களா, பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட். ஸோ பிசினஸ் யாரெல்லாம் ஒரு பொருள் வாங்கணும், இல்ல ஒரு ஆபீஸ். மிஸ்டர் கனகராஜ், உங்களோட ஆடியோ வந்து இன்டரப்ட் ஆகுது. யுவர் ஆடியோ இஸ் பிரேக்கிங். இருக்கோ அவங்க சீட் ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் now even now it's breaking. Your audio is breaking. seed funding கொடுக்குறாங்க. Yes ma'am. I think கனகராஜ் நீங்க லீவ் ஆயிட்டு திரும்ப ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். or else you decide. ஓகே 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 மேம். மேடம் இப்போ ஓகேங்களா? Thank you. இன்னும் அப்படிதான் இருக்குங்களா மேடம்? Now it's clear.
மேடம் இன்னும் அப்படிதான் இருக்கு. Now it's clear. No. It's clear now. You keep talking, I'll say. Okay, ma'am. Okay. Now, Actually, network there should be some ah. problem. If it's okay Yes. now, I can continue. Now Kind of it's okay. இல்லைங்களா? Yeah, Okay, ma'am. please carry on. Okay, ma'am. Okay, thank you. Yeah. So whoever wants to start a business, அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா மட்டும் இருந்தா போதும். இன்னைக்கு சீட் ஃபண்டிங் அவைலபிளா. சீட் ஃபண்டிங்னா என்னன்னா, நாம இன்னைக்கு அந்த பிசினஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு ஒரு ஃபண்டிங் வேணும் இல்லைங்களா, அந்த பிசினஸ் வயபிளா இல்லையா, அதுக்கு people are ready to give their investmentங்க. சோ அது யாரா கொடுக்குறாங்கன்னா, either people who has cash, investors கொடுக்குறாங்க. அது வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து ஃபியூச்சர் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்லக்கூடியவங்களா இருக்கட்டும், ஃபீட் ஃபண்ட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஃபோரம்ஸ், இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ், இவங்க எல்லாருமே சீட் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கூட நமக்கு அப் டு 3 lakh ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டா காமிக்கிறீங்கன்னா, அடுத்த ப்ராசஸ், அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கான ஃபண்டிங்கும் கொடுக்குறாங்க. சோ சில ஃபண்டிங்ல உங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் அவங்க பாதி பிரிச்சு எடுத்துக்கிறாங்க. சில ஃபண்டிங்ல நீங்க உட்காரணும், ஒரு 2 கிளைண்ட் வராங்க, மீட் பண்ணணுமா, ஒரு சின்ன கனகராஜ் கொஞ்சம் நடுவுல கட் ஆயிருது. கனகராஜ் நீங்க ரூம் மட்டும் பேசிட்டு நீங்க இருக்கும் போதே நடுவுல கட் ஆயிட்டு திரும்ப வருது. பட் கிளாரிட்டி இருக்கு. பண்ணிக்க முடியும் மேடம். மேபி சார் கார்ல விண்டோ எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கனால ஏதாவது மேடம் அந்த ஸ்டில் மாதிரி அப்படிதான் இருக்குங்களா? இருக்கும். கனகராஜ் அதாவது கிளாரிட்டி இருக்கு வாய்ஸ். ஆனா நடுவுல கட் ஆயிருது. ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கட் ஆகி அப்புறம் திரும்ப வருது. ஓகே மேடம். ஹலோ எஸ் மேடம், இப்போ ஓரளவுக்கு ப்ரோசீட். கிளாரிட்டி இருக்குங்களா? எஸ் ப்ரோசீட். ஓகே. சோ நமக்கு எஸ் ஓகே தேங்க் யூ. சாரி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட்ல we are very easy to have investments, raise investments. சோ அதே மாதிரி ரன்னிங்ல ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் a constraint. சோ முன்னாடி மாதிரி நமக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கணும், அதுக்காக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்காக நாளைக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்பேஸ் கிடையாது நமக்கு. அது ஒண்ணுங்க. சோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம போனோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, we have a flexibility of getting workers. முன்னாடி மாதிரி வந்து ஒர்க்கர்ஸ் ஃபுல் டைம் வச்சிருக்கணுங்கிற ஆப்ஷன் கிடையாது. Now there are multiple freelancers ஒரு ஆப்ஷன் முதல்ல இல்லாம இருந்திருக்குங்க. இப்போ வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லயும் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்க்ளூடிங் என்ன சொல்றதுங்க, ஒரு டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல இருந்து, ஒரு ஹெச்ஆர் ஃபீல்ட்ல இருந்து, டீச்சிங் இன் தி சென்ஸ் நான் பிசினஸ்ல சொல்றேன், லேர்னிங் ஃபீல்டுங்க. நீங்க ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கணும்னா முன்னாடி மேனுவலா போய் ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ இப்போ அப்படி கிடையாதுங்க. ஸோ தேர் ஆர் மெனி ட்ரெயினர்ஸ் ஹூ பர்சனலி ட்ரெயின் யூ ஆன் அ கால். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட்ல ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்டைஸ் வேணும்னா எடுத்துக்க முடியும், ஹெச்ஆர்ல எடுத்துக்க முடியும். ஈவன் தி ஆடிட்டர்ஸ், இப்போ நீங்க ஆடிட்டர்ஸ் போய் பார்க்கணுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. தே வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் த்ரூ அவுட் தி பிசினஸ்ல. இப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னாலும் விர்ச்சுவலா தேர் அவைலபிள்ங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கலாம்.
பட் இன்டர்நெட் மட்டும்தான் ஆப்ஷனான்னு கேட்டா இல்ல. ஸோ தி ஃபீசிபிலிட்டிங்க. ஸோ முன்னாடி மாதிரி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு இன்னைக்கு பிசினஸ் பண்ணி அதுல லாஸ் ஆகி ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஸோ சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வித்தவுட் தி என்ன சொல்றது எல்லாத்துலயும் ஃபுல் டைம் எஃபர்ட் இல்லாம ஒரு பார்ட் டைம் எஃபர்ட்லயே பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர முடியுது. இன்னொரு காரணம் என்னன்னா கஸ்டமர் அவைலபிலிட்டியும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. முன்னாடி ஒரு கஸ்டமரை போய் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இன்னைக்கு சூழ்நிலைகள்ல கஸ்டமரை நம்ம போய் பார்க்க வேண்டியதில்லை. ஸோ அந்த பழைய பிசினஸ் கான்செப்ட்ஸ் அப்படியே மாறிடுச்சு. இனிமேல் எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எடுத்தாலும் சரிங்க, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இல்ல, நான் சொல்றது பிசினஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நீங்க எதை எடுத்தீங்கனாலுமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஸோ விர்ச்சுவல் பிரசன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும், பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் இனிமேல் கம்மியா இருக்க ஆரம்பிக்கும். இது நம்ம ஊர்ல தான் கேட்டா ஏற்கனவே அப்ராட் கண்ட்ரீஸ்ல ஈவன் பிஃபோர் தி பேண்டமிக் கூட இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப நார்மல் தாங்க. ஸோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிறது ரொம்ப நார்மல். ஸோ நிறைய நேரங்கள்ல வந்து கால் ஆன் டிமாண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. ஸோ வேணுங்கிறப்ப நீங்க கால் பண்ணி அவங்கள்ட்ட பேசிக்கலாம், மற்ற நேரத்தில் தே வில் ஒர்க் ஃப்ரம் தி ஹோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ பேயிங் ஒன்லி ஃபார் தி ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஸோ அவங்க டிராவல் பண்ண வேண்டியதுல ஒன்றும் இல்லை. இன்னைக்கு டிராவல் பண்ணி ஆஃபீஸ் வந்துட்டாங்கன்னா சாயந்தரம் வரைக்கும் அவங்க உட்காந்துருக்குன்னு ஃபுல் டே சேலரி போகும். 1 மணி நேரம் தான் வேலை இருக்குன்னா நீங்க அவங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருக்கப்போ 1 ஹவர் நீங்க ஒர்க் கொடுத்து 1 ஹவருக்கான பேமெண்ட் கொடுக்கறதுங்கிறது ஈஸி. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ்ங்க. இந்த பிசினஸ் நடத்துறதுல இவ்வளவுலாம் இருந்தாலுமே கூட இந்த பிசினஸ் எக்ஸிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். நான் அது எக்ஸிட் பாயிண்ட்னு சொல்ல மாட்டேன், ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா பிசினஸ் வந்து முன்னாடி மாதிரி த்ரூ தி ஜென்ரேஷன்ஸ் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பிசினஸ் கை மாத்தி கொடுத்துட்டு போற மாதிரி இன்னைக்கு எந்த பிசினஸுமே கிடையாதுங்க. ஸோ எல்லா பிசினஸ்க்கும் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. இன்னொரு ரீசன் சொல்லணும்னாங்க, நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸிங் கூட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட ஒரு போகணும்னா ஒரு செக்டார் எடுத்துட்டீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் கிளாத்திங் செக்டார்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இன்னைக்கு கிளாத்திங் செக்டார் எப்படி இருக்குன்னா முன்னாடி 2 சீசன் இருக்குங்க, சம்மர் வின்டர்ங்கிற மாதிரி சீசன் இருக்கும். அப்புறம் 3 சீசன் வந்துச்சு. அதாவது இந்த வின்டர்ல ஒரு செட் ஆஃப் கிளாத்ஸ் வந்து ஃபேஷனபிளா இருக்கும், அதை போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்த செட் ஆஃப் அடுத்த சம்மருக்கு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்பெல்லாம் வந்து இந்த குயிக் ஃபேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்ததுனால ஸோ 12 மாசத்துக்கு 12 ஃபேஷன். ஸோ ஒரு மாசம் நீங்க ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் ஒரு 10 செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் வாங்குறீங்கன்னா அந்த மாசத்துக்கு போடுவீங்க, தூக்கி எறிவீங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம ஊர் கவர்மெண்ட்ல நிறைய கவர்மெண்ட் பேசுற விஷயமே இது நல்ல விஷயம். ஆனா என்ன பிரச்சனைனா அவ்வளவு குப்பைகள் கிரியேட் ஆகுது. முன்னாடிலாம் ஒரு ஷர்ட் வாங்குறோம்னா 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு போடுவோம், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம தூக்கி போடுவோம், தூக்கியே போட மாட்டோம்னு சொல்லலாம். பட் இன்னைக்கெல்லாம் குயிக் ஃபேஷன்ஸ் வந்துருச்சுங்க. ஒரு மாசம் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த 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 ட்ரெஸ், அது சாரியா இருக்கலாம், சுடிதாரா இருக்கலாம், வாட் எவர் தி மெட்டீரியல் மேபிங்க, அப்படியே தூக்கி போட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் இன்டு நியூ செக்ட். ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனுக்கு நம்ம மாறிட்டோம். ஸோ அப்படிலாம் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது, பிசினஸோடைய அந்த வயபிலிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது, பிசினஸோட ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட். முன்னாடி எய்தர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அல்லது யாருக்காவது வித்தரலாம் முன்னாடி. இப்போ வந்து அந்த பிராண்டை மட்டும் வாங்கிக்கிறதுக்குன்னே நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனியா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்க பிராண்ட் அழகா அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க. ஸோ தட் உங்க பிராண்ட் வேல்யூ வச்சு அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் எய்தர் இன் நியூ ப்ராடக்ட் ஆர் ஓல்டு ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு தேர் ஏபிள் டு சர்வைவ்ங்க. ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டி ஈஸி. ஸோ நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னா வாழ்க்கை பூரா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. அந்த பிசினஸ்க்கு எனக்கு நல்ல ரேட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்ப நான் ஈஸியா வித்துட்டு வெளியே வந்துட முடியும். ஸோ ஐ கேன் கோ டு அ நியூ பிசினஸ். இல்ல எனக்கு 4 மாசம் ரெஸ்ட் வேணும் சார், நான் எடுத்துட்டு புது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன்னைக்கு மாடர்ன் ஏஜ்ல இருக்குங்க. ஸோ அதே மாதிரி என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றப்பங்க ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கணுங்கிற ஃபேக்டர் இன்னைக்கு இல்லாதனால, ஏன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க. ஸோ பிசினஸ் பண்றவங்க உண்மையில அதிக ரிஸ்க் எடுக்கிறது இல்லைங்கிறதுனால ஸோ ஹூவர் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் ஈஸியா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், அவங்க தப்பு பண்ணலாம், அதுல இருந்து கத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. there are a lot of places where they say ஸ்கூல்ல இருந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல்லயே நாங்க என்டர்பிரினர்ஷிப் சொல்லி கொடுக்குறோம். எதுக்காக சார் என்டர்பிரினர்ஷிப்? ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேசிக் குவாலிட்டி வேணும் இல்லைங்களா? ஸோ பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் லாரி ஓட்டணும்னா ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல கிளீனரா இருக்கணும், கிளீனரா இருந்து கத்துக்கிட்டு தென் தே ஹேவ் டு பிகம் டிரைவர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் மாறி ஸோ இன்னைக்கு தே கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே பிகம் டிரைவர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு என்டர்பிரினர்ஷிப்லைங்க. பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இன் திஸ். இந்த நியூ ஏஜ் என்டர்பிரினர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் யார் வேணாலும் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஷிப் கெட்டு போயிருதுங்க. ஸோ எல்லாரும் பண்றாங்க, ஸோ எல்லாரும் யார் வேணாலும் உள்ள வந்தாலும் தெரியும் தெரியாதுங்கிறது மேட்டரே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அந்த குவாலிட்டி கெட்டு போயிருது, சஸ்டைனபிலிட்டி கெட்டு போயிருதுங்க. ஸோ அவங்களால சஸ்டைனபிளா அந்த பிசினஸ் பண்ண முடியறது இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்களூர்ல கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்டார்ட் அப் பேஸ்ட் ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கு. there are almost 700 to 800 people getting incubated every year. ஸோ அவங்கள்ட்ட கேட்கிறப்ப அவங்க சொல்றதுங்க, how many percent of people who comes to this incubation center are getting succeeded அப்படின்னா அவங்க ப்ராடக்ட்ல சக்சீட் ஆகி வெளியே போறாங்கன்னா 2 to maximum 3% of the people are getting succeeded. What is the status of the balance 97 or 98% of the people who come here, who were been here for 1 year and they're going out without succeeding அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன ஆகுறாங்கன்னு தெரியறது இல்லை.
they are not coming back. They doesn't have even their profile to be updated. The LinkedInல இருக்கிற ப்ரொஃபைல் கூட அவங்க அப்டேட் பண்றது இல்ல. ஸோ அப்போ 98 பேர் காணாம போயிடுறாங்க, 198 பேர் காணாம போயிடுறாங்கிறப்ப ஸோ தட் பிகம்ஸ் அன் பிகர் கொஸ்டின். எல்லாரும் என்டர்பிரினர்ஷிப் சொல்லிடுறோம், தொழிலதிபர் ஆயிரலாம்னு சொல்லியிருக்கோம், தொழில் முனைவோர் ஆகிறதுக்கு நம்ம வழிகாட்டுவோம். ஸோ அடுத்து தொழிலதிபர் ஆகட்டும், நல்ல விஷயங்கள். பட் அதுல காணாமல் போறவங்க, அதோட அந்த லைஃப் காணாம போயிருது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான பர்சன்டேஜ். ஸோ அப்ப we have to motivate them to get their interest out. ஸோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணணும். சேம் இண்டஸ்ட்ரி, அதே இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ வித் தயர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல எக்கோ சிஸ்டம் இருக்குங்க. ஸோ இல்லாம நாம எல்லாரும் சும்மாவே தொழிலதிபர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது ப்ராக்டிகலி இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ தி ஃபெயிலியர்ஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி மோர் அப்படிங்கிற விஷயம் தாங்க. இன்னொன்னு நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க, ஒரு பிஎஸ்சியோ இல்லை எம்எஸ்சியோ பிசிக்ஸ்ல முடிக்கிறவங்க, கெமிஸ்ட்ரியில முடிக்கிறவங்க, பாட்னியில முடிக்கிறவங்க, இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கேங்க, இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்கேன், நான் என்ன பிசினஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஜாஸ்தி. பட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்ல யாரு வேணாலும் பிசினஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு எய்தர் இன் தேர் ஓன் ஃபீல்ட் ஆர் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட் ஸோ பண்ண முடியுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஆப்ஷனுங்க. ஏன்னா தி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ், அது நாலேஜா இருக்கலாம், ஃபினான்ஸா இருக்கலாம், ரெண்டுமே அபண்டன்டா இருக்குங்க. ஸோ வேணுங்கிறப்ப நம்ம ஈஸியா கத்துக்க முடியும், ஈஸியா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு மக்கள் இருக்காங்க. தி எண்ட் பாயிண்ட் கிளைண்ட்டுங்க. ஸோ கிளைண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு பிசினஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்காவோ இல்லை ஒரு சயின்ஸ்ல நாம ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி வச்சிருந்தோம்னா கூட, இல்லை எதுவுமே இல்லைங்க எனக்கு அப்படின்னாலுமே கூட ஸோ நம்ம நமக்கான கிளைண்ட் எங்கேயாவது இருப்பாங்க. முன்னாடி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர்லயே தேடணும், இப்போ அப்படி இல்லைங்க, ஆல் ஓவர் இந்தியா தேடலாம். ஈவன் பியாண்ட் தி பவுண்டரிஸ் நம்ம வெளியே தேட முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நமக்கு பெரிய ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஸோ எதிர் என்ன பிசினஸ்ல வேணாலும் நம்ம இருக்கலாம், என்ன மேஜர் ஸ்டடிஸ் வேணாலும் நம்ம பண்ணிருக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு எல்லாரும் என்டர்பிரினர் ஆக முடியும் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இன்னைக்கு இருக்கு. ஸோ அதையும் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியுங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்குமா? விர்ச்சுவல் ஆஃபீஸ் ஸ்பேசஸ் இப்போ இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு இப்படி இருக்குமா, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது இப்படி இருக்குமா, இல்லை வேற மாதிரி மாறுமா அப்படிங்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே கம்மி. அப்படியே இருக்குங்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ அப்போ இன்னும் வேற மாதிரி மாறிடும். மேபி அப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஆஃபீஸஸ் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு வேன் இருக்கலாம், அதுல ஆஃபீஸ் இருக்கலாம். ஸோ வேணும்னா உங்க இடத்துக்கு உங்க வீட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த வேன் நிற்கலாம். ஸோ அங்கேயே ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் மாறலாம். ஸோ பேமெண்ட்ஸ் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய மாறிக்கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்பெல்லாம் என்ன கேட்கறாங்க, ஷேர் ஆஃப் 50% ஆஃப் தி பிசினஸ் கேட்கறாங்க. ஸோ சில இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன கேட்கறாங்க, எனக்கு வேண்டாம், ஒரு வருஷத்துக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன், கிவ் மீ 12%, 15% per annum அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஒரு சில இன்வெஸ்டர் ஐ வில் இன்வெஸ்ட் நவ், 5 இயர்ஸ்க்கு அது கேட்க மாட்டேன், 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன கம்பெனியோட வேல்யூ இருக்கோ அதுல எனக்கு ஒரு போர்ஷன் கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்க. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் கம்மிங் இன் நியூ வேஸ்க்கு. ஸோ விதவிதமா வராங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயங்க. ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, கிரவுட் ஃபண்டிங் இருக்கு. கிரவுட் ஃபண்டிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட்ங்க. ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, இதை வச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணலாம், இந்த ப்ராடக்ட் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா கிரவுட் ஃபண்டிங் வாங்க முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு பைக் பண்றேன், ஒரு மோட்டர் பைக், எலக்ட்ரிக் மோட்டர் பைக் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்கிட்ட சூப்பரான ஐடியா இருக்கு, என்கிட்ட கான்செப்ட் இருக்கு, நான் ஓட்டி பார்த்துட்டேன், பைக் நல்லா இருக்கு, ஆனா ப்ரொடியூஸ் பண்றது எனக்கு காசு இல்லை அப்படின்னா கிரவுட் ஃபண்டிங்னு நிறைய ஃபோரம்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம ப்ராடக்ட் பிரசென்ட் பண்றப்ப பிடிச்சவங்க எல்லாரும் காசு கொடுக்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஃபண்டிங் வாங்கி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபண்டை வாங்கி அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்டை ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கே நம்ம திருப்பி கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி கிரவுட் ஃபண்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பிசினஸ்ல இன்னைக்கு புது வழிகள்ங்க. ஸோ இதெல்லாமே நாம பண்ணிக்க முடியுங்க. ஸோ இதுதான் மாடர்ன் ஏஜ் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது. ஸோ அஸ் ஐ செட் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குங்க. சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்காது, இவங்களை நம்பி காசு போட முடியுமா அப்படின்னு தெரியாது. ஏன்னா ஐ ஹவ் இன்வெஸ்டட் இன் ஃபியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ங்க. நான் இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல பண்ணதுல நிறைய பேர் வந்து காணாம போனவங்க தான் நானும் பார்த்துருக்கேங்க. ஒரு ஹனிகோம் பிசினஸ்ல இன்வெஸ்டட் இன் தேர் கிரவுட் ஃபண்டிங். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நார்மலான ஒரு தேனி பெட்டிக்கு பதிலா அந்த தேனி பெட்டியில நம்ம தேனியெல்லாம் வெளியே அனுப்பிச்சுட்டு அந்த உள்ள இருக்கிற ராட்டை எடுத்து அதுல இருக்கிற தேனை நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுக்கணும். இந்த கான்செப்ட் என்னன்னா, நீங்க அப்படியே அதுல வந்து ஒரு சின்ன ஜிக்ஸாக் மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அப்படியே பிரஸ் பண்ணோம்னா அது அந்த ஹனி கோம் கட் ஆயிரும், அந்த தேன் அப்படியே வடிஞ்சு வந்துடும். ஸோ அது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சம்திங் ஒரு $1,300 என்னமோ போட்டு பண்ணோம். பட் அவங்க அப்படியே காணாம போயிட்டாங்க. 3-4 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் அவங்களால மறுபடியும் வந்து பண்ண முடியாதுங்க. அவங்க அவ்வளவுதான், அடுத்த பிசினஸ் போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறப்ப இன்வெஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து சூப்பரா பண்ணலாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அது எந்த அளவுக்கு அவங்க கரெக்டா பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்துகிட்டே இருக்குங்க. ரைட், இதோட நான் சின்னதா ஒரு கேப் வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேங்க. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கொஞ்சம் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க.
அதே மாதிரி நமக்கு யூனிவர்சிட்டிஸ்லிங்க இல்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது இஃப் யூ ஹேவ் சம் பிசினஸ் ஐடியா அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட் இட் அவுட், ஸோ ரெடி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வி சப்போர்ட்டுங்க. அண்ட் ஸ்பெஷலி நம்ம வெளியிருந்து வரவங்களுக்கு அப்படி வந்து நம்ம பண்றது கிடையாதுங்க. ஸோ பட் பீயிங் இன் டு யூனிவர்சிட்டி சம்மந்தப்பட்ட யார் வந்தாலும் வி வில் ஹெல்ப் தெம்ங்க. ஸோ அவங்க எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கொண்டு போகணும், அவங்களோட ஐடியாஸ் எப்படி வந்து கமர்ஷியலைஸ் ஆகுறது, ஸோ என்ன பண்ண முடியும், ஸோ வேற ஏதாவது வெஞ்சர்ஸ்ல எப்படி ஃபண்டிங் வாங்க முடியும், ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குறோங்க. ஸோ இது பிசினஸா நம்ம பண்றது இல்லை, இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் நோன் பீப்புள், தெரிஞ்சவங்களுக்கு வேணுங்கிறப்ப சின்ஸ் சம் ஒன் ஹெல்ப் மீங்க. ஸோ நம்மளுக்கு யாரோ ஒருத்தர் வளர்த்து விட்டாங்க, ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல சம் ஒன் வாண்ட்ஸ் டு ஹேவ், யாராவது என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் புட் தெம் வித் மீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நம்மளால நம்ம செஞ்சு கொடுக்க முடியுங்க. Okay, okay. Mr. Kanagaraj, எஸ் மேம். actually, if everybody starts business, then who will be the customers? Okay, that doubt raised in my mind. எஸ் மேம், அதே கொஸ்டின் தான் மேடம். நமக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தாங்க. எல்லாருமே வந்து ஒரு முதலாளியா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா யார் வேலை செய்ய போறாங்க? ஸோ என்னோட கொஸ்டின் கொஞ்சம் உங்களுக்கும் எனக்கும் விஷயம் ஒண்ணுதான், பட் கொஞ்சம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஞ்சம் மாறுது அப்படின்ட்டுங்க. ஸோ எல்லாருமே இன்னைக்கு ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து என்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க எதையுமே சொல்லிக் கொடுக்காம என்டர்பிரனர் ஆக்கிடுறோம். அவர் ஒரு முதலாளின்னு ஒரு நாள் உட்கார்ந்துடுறாரு. எல்லாருமே அப்படி உட்கார்ந்து அந்த பொட்டன்ஷியல் ஸ்டாஃப் யார் இருக்காங்க, மேன் பவர் யார் இருக்காங்க, அப்போ முதலாளினா பெரியவர், வேலை செய்யறவங்க சின்னவங்க அப்படின்னு என்னைக்குமே யாரும் நம்ம பாக்குறது கிடையாதுங்க. ஏன்னா உலகமே அப்படி பார்க்க முடியாதுங்க. எல்லாருமே ஒரு இடத்துல முதலாளியா இருந்தாலும் அந்த கஸ்டமர் தான் முதலாளி, நாம உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் அவர் கஸ்டமருடைய தொழிலாளியா தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. அதே தான் இங்கேயும் மேடம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இது ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாதுங்க மேடம். எல்லாரும் தொழிலதிபர் ஆகிதான் ஆகணுங்க. அதுவும் ஆஃப்டர் பேண்டமிக் வந்து இது இன்னும் ஈஸியான பிசினஸ் ஆயிடுச்சுங்க. எல்லாரும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, என்னென்னமோ பிசினஸ் பண்ணவங்க காய்கறி கடை போட்டிருப்பாங்க, ஒரு சின்ன சாண்ட்விச் கடை போடுறதோ இல்ல பிரெட் பேக் பண்றதோ, வீட்டுல ஹோம் பேக்கர்ஸ் ஆனவங்க, மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அதிகமாயிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. பட் இது எல்லாமே இந்த நேத்து மலையில இன்னைக்கு முளைச்ச காளான்கள் மாதிரி சஸ்டைனபிள் பிசினஸ் கிடையாதுங்க. இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும், நாளைக்கு போக போக இவங்க காணாம போயிடுவாங்க. பட் என்டர்பிரனர் அப்படிங்கிறப்ப நான் சொன்ன மாதிரி மேடம், அப்பாவோட தொழில் வாங்கி இன்னைக்கு நம்ம நடத்த முடியாது. நாம பண்ற தொழில் நம்ம பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ கொடுக்க முடியாது. ஸோ நாமளே 5 வருஷத்துல அடுத்த தொழில் என்னன்னு தான் நம்ம தேடி போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ அந்த தொழில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கஸ்டமர் எண்ட் பேஸ் இருந்துட்டே இருப்பாங்க மேடம். என்னதான் நான் தொழில் பண்ணாலும் எல்லாரும் தொழில் பண்ணாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு டிமாண்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்குங்க. சோ முன்னாடி இருக்கிறத விட இன்னைக்கு கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி. நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்கள் இன்னைக்கு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வாங்கியிருக்கோன்னு பார்த்தா அவ்வளவு விஷயங்கள் வாங்கி வச்சிருப்போம். அது காரணம் என்னன்னா அமேசானா இருக்கலாம், பிளிப்கார்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல வேற ஒரு சோர்ஸா கூட இருக்கலாங்க. சோ இதே மாதிரி இந்த சேஞ்சஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் சின்ன சின்ன இன்வெஸ்டர்ஸ், சின்ன சின்ன பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாம் காணாம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்திங்க. ஏன்னா ஃபண்டிங் இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு. யாருமே சின்ன சின்ன விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்பலைங்க. எல்லாரும் ஃபண்டை பெருசா போட்டு பெரிய ஒரு பிசினஸ் தான் பிளான் பண்றாங்க எல்லாருமே. ஸோ அப்படி போடுறப்ப ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு மளிகை கடையில இருந்து ஒரு 2 வீலர் மெக்கானிக் ஷாப்ல இருந்துங்க, ஒரு என்ன சொல்றீங்க, நீங்க ரோட்ல போறப்ப ஒரு பேக்கரியில இருந்து எல்லா விஷயங்களும் அப்படியே காணாமலேயே கொஞ்ச நாள்ல போயிருங்க. நீங்க அடுத்த டைம் போறப்பெல்லாம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கூட இல்லாம எல்லாம் ஹைவேல பிக்கப் பாயிண்ட்ஸா இருக்குங்க. Yes, yes. So But from Swiggy, customer Zomato point of view, it is good. It is good. மாதிரி இன்னும் அடுத்த லெவல் ஃபுட் டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ் வந்துருவாங்க. 5 ரூபா சில்லற இல்லைன்னா அவர் கொடுக்க மாட்டாரு. இன்னைக்கு அப்படி இல்லைங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஈவன் அண்ட் பிளிப்கார்ட் 75 மினிட்ஸ் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ காஃபி தூள் 35 ரூபா பேக்கெட் போட்டீங்கன்னா 5 ரூபா இல்ல 7 ரூபா ஆஃபர் கொடுத்து டோர் டெலிவரியும் ஃப்ரீயா கொடுத்து 30 ரூபாய்க்கு 28 ரூபாய்க்கு பேக்கெட்டை கொண்டாந்து டோர் டெலிவரி பண்ணிட்டு போறாங்க. இன்க்ளூடிங் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தலை கூட 75 மினிட்ஸ்ல யூ கேன் கெட் டெலிவரி. கருவேப்பிலை 3 ரூபா, கொத்தமல்லி 3 ரூபால இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ பட் என்னன்னா ஒரு மினிமம் கிரிட்டீரியா வச்சிருக்காங்க. 150 ரூபாய்க்கு மேல வாங்குனீங்கன்னா ஓகே டெலிவரி ஃப்ரீயா பண்ணிடலாம். பட் 150 ரூபா வாங்குறது நீங்க ஈஸியா வாங்கிட முடியுங்க. ஸோ ஹவு திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயங்க. Yes, yes. And we come across one information that if I buy through the online delivery people, the rate is changing. Is it true? Yes. சேஞ்சிங் அப்படின்னா எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் புட் அவுட் ஒன் திங். ஐ ஹேவன் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ரெஸ்டாரண்ட் ஒண்ணுங்க. ஸோ இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் ரெஸ்டாரண்ட் வேர் வென் ஐ கோ தேர் அண்ட் ஈட் ஒரு சப்பாத்தியோட ரேட் 14 rupees. So same restaurants always I cannot go அப்படிங்கிறதுனால sometimes what I do, if it's late I used to order in an app which is Swiggy. So same chapati when I get it home it's 30 rupees per piece. Yes, yes.
ஸோ பிளஸ் டெலிவரி சார்ஜஸ் ஆர் அப்ளிகபிள். ரீசன் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ நான் வந்து ஜொமேட்டோக்கு பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, ஸ்விக்கிக்கு பே, வாட் எவர் மேபி அவங்களுக்கு பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்க மட்டும் எடுத்துக்கிறதுல நாங்க டெலிவரி பார்ட்னருக்கு பே பண்றோம், பேமெண்ட் வாங்குறப்ப அந்த பேமெண்ட் சேனல்ஸ்க்கு வி ஹாவ் டு பே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இருக்கு. ஈவன் சேம் சுச்சுவேஷன் அக்கர்ஸ்ங்க. ஏன்னா அமேசான்ல வி ஆர் ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் செல்லருங்க. ஹோம் அண்ட் கார்டன் கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா அந்த 1 to 10 ப்ராடக்ட்ஸ்க்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வி வில் ஹேவ் 3 to 4 ப்ராடக்ட்ஸ் இன் அவர் the ranking all over இந்தியால we have a good ranking. அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு க்ரோ பேக் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நான் 300 ரூபாய்க்கு விற்கிற க்ரோ பேக் நான் இங்க நார்மலா 60 ரூபாயில இருந்து 80 ரூபாய்க்குள்ள இங்க ரீட்டைலா நான் விற்கிறேன். சேம் ப்ராடக்ட் ஐம் செல்லிங் 60 to 80 rupees ஹியர்ங்க. பட் ஆன்லைன் போறப்ப ஐ ஹேவ் டு செல் இட் at 300 rupees. அப்பதான் எனக்கு 45 rupees கிடைக்குதுங்க. So whereas in a local sales I'm getting more marginங்க. ஆன்லைன்ல ஐ ஹேவ் மோர் வால்யூம், நிறைய நான் விக்கிறேன், பட் ப்ராஃபிட் எனக்கு profit per unit reduces. ப்ராஃபிட் ரெடியூசஸ்ங்க. Yes, because of the supply chain cost. சப்ளை செயின் காஸ்ட் மேடம், நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த கமிஷனே ஒரு பெரிய அமௌண்ட் we are spending on it. பட் தே கிளைம் என்ன சொல்றாங்கன்னா மேடம், இந்தியா ஃபுல்லா நீங்க கடையை ஓபன் பண்ணி ஸ்டாஃப் போட்டு இவி பில் கொடுத்து சேலரி கொடுத்து ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணி நீங்க அதை கம்பேர் பண்றப்ப அமேசான் மாதிரி எங்களோட பிளாட்ஃபார்முக்கு வாங்க, வி கிரியேட் எவ்ரிதிங் ஃபார் யூ. நீங்க உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து ப்ராடக்ட் அனுப்புறீங்க, ஸோ நீங்க நாங்க உங்களோட ப்ராஃபிட்ல கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறோம், நீங்க பிசினஸ் என்ஜாய் பண்ணிக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Volume of sales increases. Volume. And sometimes in Amazon what we doங்க, நாம ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு வெர்டிகல் கார்டன் பாட், ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்ல ஒரு செடி வைக்கிற பாட் நம்ம ஆர்டர் போட்டு வச்சிருக்கேன், இட்ஸ் நாட் மூவிங். நான் ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த ப்ராடக்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்னா நான் ஒரு 10,000 ப்ராடக்ட் ஸ்டாக் வச்சிருக்கேன்னா அது ஓடலன்னு அமேசான் என்ன சொல்றாங்க, 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கிருக்கீங்க சார், தப்பு இல்ல, அப்படியே வச்சு காசை வந்து நீங்க வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, 8 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஆஃபர் கொடுத்து வித்துருங்க, இல்ல 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்துருங்க, சோ தட் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் திஸ், அந்த லிக்விடிட்டி நீ கிடைச்சிரும். அப்படிங்கிறப்ப வி சம்டைம்ஸ் கிவ் வெரி குட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்க. சோ சில ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க வாங்குறப்ப தெரியும், ரொம்ப அன்பிலீவபிள் ரேட்ஸ்க்கு வாங்குவீங்க, அந்த எண்ட் ஆஃப் தி சீசன் முடிகிறப்ப வி யூஸ் டு டிஸ்போஸ் இட், வேற வழியே இல்ல, லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லன்ட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்ப கஸ்டமர் வில் என்ஜாய் திஸ் ப்ராஃபிட். Okay. Thank you so much. We'll open the forum to others also. Yeah, okay. sure. So I request the participants. Yeah, thank you sir. ரொம்ப தமிழ்ல அழகா சொன்னீங்க, என்டர்பிரினர்ஷிப் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும்னு. இந்த கோவிட் டைம்ல நிறைய பேருக்கு ஒரு பிசினஸ் செட்பேக் போச்சுல சார், இப்ப திரும்பியும் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ஏதாவது சப்போர்ட், ஏதாவது உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் இல்ல? கரெக்ட் மேம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மேடம், இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில என்டர்பிரினர்ஷிப் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு ஐடியாவை கொண்டு போனீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் ரெடியா இருக்காங்க. பட் ஏற்கனவே இருக்கிற காணாம போன பிசினஸ் ரிவைவ் பண்றதுக்கு அப்படி ஒரு பாலிசிஸ் கிடையாது யாரு, எந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்டீங்க. ஈவன் இந்த பேங்க்ஸ் மாதிரி பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல பெருசா கிடையாது, கவர்மெண்டோட சப்போர்ட்ஸ்லயும் அவ்வளவு ஒன்றும் பெருசா கிடையாதுங்க. ஸோ லோன்ஸ் வேணா நீங்க டாப் அப் எடுக்கலாம், பட் அதுக்கும் செக்யூரிட்டிஸ்ல இருந்து எல்லாம் கொடுக்கணும். லாஸ்ட் 2 to 3 years உடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பக்காவா இருக்கணும், பிசினஸ்ல நீங்க ப்ராஃபிட் காமிச்சிருக்கணும், அப்படி மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். பிசினஸஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்குங்க மேடம், நிறைய ஃபிளாப்ஸ் இருக்குங்க. முன்னாடிலாம் அப்படி இல்லைங்க, ஒரு மளிகை கடை வச்சிருந்தா சக்சஸ்ஃபுல்லா கண்டிப்பா கன்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கலாம், ஒரு பெயிண்ட் கடை வச்சோம்னா கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்ப அப்படி கிடையாதுங்க. ஸோ ரீசெண்ட் எவல்யூஷன்ங்க, ஸோ எல்லாரும் மாறிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நாம நினைக்கிறோம் நமக்கு தான் மாற்றம்ட்டு. இந்த மாற்றங்கள்ல டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க ஒரு யூஎஸ்க்கு போறீங்க, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் இல்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னா நீங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாமா ஒழிய, பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு டெலிவரி தான் ஆகும். நீங்க கடைக்கு போய் பிசிக்கல் ஒரு மிக்சிங் ஒரு மிக்சி வாங்கணும்னா கூட நீங்க வாங்க முடியாதுங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி அங்க டிஸ்பிளே இருக்கும். ஸோ அவங்க பக்கத்திலேயே குடோன் வச்சிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு சிட்டிக்குள்ளேயும் பக்கத்துலேயே குடோன்ஸ் இருக்கும், அவங்க தானா டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க அந்த சேம் டே ஆர் ஆன் நெக்ஸ்ட் டே அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிஸ்ல இருக்கும். நம்ம ஊர்லயும் அதே மாதிரி இந்த எவாலுவேஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் வில் சேஞ்சுங்க. முன்னாடி மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு திடீர்னு ஒரு பேன் வரும், அடுத்தது வேற ஏதாவது ஒன்று வருங்க. ஸோ இந்த பேன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ பிசினஸ் காணாம போகுங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைச்சிக்கணுங்க, தேவையில்லாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. முன்னாடி எல்லாம் பில்டிங்க்கு நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அது மேபி இந்த ஆஃபீஸ்க்கா இருக்கலாம், குடோன்கா இருக்கலாம். இப்ப அதுவுமே இல்லைங்க, யாரும் புது பில்டிங்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது இல்ல. இந்த சென்ஸ் பில்டிங்ஸ் வேணுங்கிறவங்க ஏற்கனவே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றவங்கள்ட்ட சொல்லி லீஸ்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க. மை பிசினஸ் இஸ் நாட் டூயிங் குட், நான் ஒரு வருஷத்துல காலி பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் வந்துகிட்டே இருக்கலாம், எனக்கு அதோட முடிஞ்சு போச்சுங்க. ஸோ அதே மாதிரி மிஷினரிஸ் போடுறவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு பர்மனன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கான்கிரீட்ல யாரும் போடுறது இல்லைங்க, இல்ல டிஸ்மேண்டிலபிள் ஸ்ட்ரக்சர் தான் போடுறாங்க. எனக்கு பிசினஸ் நல்லா இல்லையா, மிஷினை நான் கொடுத்துடலாம், பில்டிங்கை அழகா காலி பண்ணிடலாங்க. ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் எல்லாமே, யூஸ் அண்ட் த்ரோங்கிற கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு எல்லாமே இருக்க போகுதுங்க. ஸோ நாம அடாப்ட் ஆகிக்கணும் மேடம்.
டவுனான பிசினஸஸ் மேல கொண்டு வரதுங்கிறது இட் டேக்ஸ் அனதர் அட்லீஸ்ட் 1 more இயர்ங்க. ஏன்னா கோவிடோட இம்பாக்ட் சில பிசினஸ்க்கு உடனே இருந்தது, சில பிசினஸ்க்கு இப்பதாங்க லாஸ்ட் 3-4 months பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிசினஸஸ் இன்னுமே வந்து டல்லா தான் இருக்கு. எகெயின் ஃபண்ட் ஃப்ளோ நிறைய இருக்குங்க. நான் என்ன பண்ணுவேங்க, எனக்கு நல்ல பிசினஸ் இருக்கு, எனக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் இருக்குன்னா என்னோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அது கொடுப்பேன். ஸோ எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஃபேமிலிக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய வெண்டாஸ்க்கு வேற யாருக்காவது கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் என்னோட வெண்டாஸ்க்கு பேமெண்ட் கொடுப்பேன், அவங்க வெண்டாஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ ரெகுலரா இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்க. இது பயங்கரமான செட்பேக் இந்த கோவிட்ங்கிறதுங்க. ஸோ அந்த கோவிடோட செட்பேக் கிளியர் ஆகிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் அது வரைக்கும் சஸ்டெயின் ஆகுறவங்க லைஃப் லாங் வர முடியுங்க. இந்த அப் அண்ட் டவுனை சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பட் எல்லா பிசினஸ்லயும் கண்டிப்பா ஒரு அந்த அப் கிராஃப் எந்த அளவுக்கு கிராஃப் அப் மேல போகுதோ அதே அளவுக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பா கீழே வருங்கிறது கன்ஃபார்ம் எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்ங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே போகக்கூடாது. ஸோ எவ்வளவு மார்க்கெட்டிங் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எவ்வளவு திருப்பி எடுத்து சேவிங்ஸ்ல வைக்கணுங்கிற விஷயத்த நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணுங்க. தேங்க்யூ சார். சார் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆன்லைன் போயிட்டோம்னா நமக்கு இப்போ மேன் பவருக்கான ஒர்க் கம்மியா இருக்குல்ல சார். இப்போ நம்ம இந்தியா மாதிரி பாப்புலேஷன்ல வந்து அது பெரியதா இருக்குல்ல சார். இப்போ நம்ம ஆன்லைன்ல என்கரேஜ் பண்ணும்போது மேன் பவருக்கான ஒர்க் குறைஞ்சு போயிருமில்ல சார். மேடம் ஆக்சுவலி ஆன்லைன்ல என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதாலுமே கூட கன்வீனியன்ஸ் நமக்கு ஆன்லைன்ல ஆயிடுச்சுங்க. இன்னொன்னு கூட நம்ம டேட்டா லாசஸ் நிறைய இருக்குங்க. ஸோ டேட்டா லாசஸ் இந்த கம்பெனிஸ்க்கு பெரிய அந்த பிக் டேட்டா தியரிஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ற கம்பெனிஸ்க்கு எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலுமே கூட நமக்கு அது ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்டா இருக்குங்க. பட் அதுதான் மேடம் உலகங்க. ஸோ ஆன்லைன் இருக்கிறதுனால பாருங்க, நான் இன்னைக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு வர வேண்டியதை நான் இங்கே உட்காந்து பேசிடலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் பேர் மினிமம் நான் ஒரு 1000 rupees இன்னைக்கு சேவ் பண்ணியிருப்பேன். ஒன்னு. ஸோ ஆஃப் டே நான் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்துட்டு வந்தா வரணும், இங்க 1 hour எனக்கு வேலை முடிஞ்சதுங்க. ஸோ 2. ஸோ அதே தான் கூட இங்க நான் குக்கிங்க்கு காலையில எந்திரிச்சு வீட்டுல வந்து ரசம் வைக்கிறாங்க, எனக்கு கொத்தமல்லி தலை வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா நான் இறங்கி போய் கடைக்கு போயிட்டு வந்து குறைஞ்ச வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் எனக்கு வேணுங்க. ஸோ 10 நிமிஷம் எனக்கு இன்னைக்கு வேண்டியதே இல்லைங்க. ஸோ அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டா இல்லை பிளிப்கார்ட்ல கிராசரி செக்ஷன்ல போய் ஆர்டர் போட்டா ஒரு 75 minutesங்கிறது 1.5 மணி நேரம் அதிகபட்சங்க. 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள எனக்கு வீடு தேடி வந்துட போகுது. ஸோ அப்படி எனக்கு காஸ்ட்டும் சேவிங், நான் வண்டி எடுக்க வேண்டியதில்லை. ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரமோஷன், பட் இதனால பிளிப்கார்ட்டுக்கு பெரிய ப்ராஃபிட் இருக்காதுங்க இந்த ஒரு விஷயத்துல. பட் ஏன் அதை பண்றாங்க, இதை நீங்க வாங்கி பழகிட்டீங்கன்னா இனிமேல் எல்லாம் பிளிப்கார்ட்டுக்கே வந்துருவீங்க. பெரிய பெரிய ப்ராடக்ட்ஸ் முதற்கொண்டு நீங்க பிளிப்கார்ட்ல வாங்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ அப்ப அவங்க ப்ராஃபிட் பார்த்துக்குவாங்க. இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல தே வில் மேக் ஹியூஜ் லாஸ்ங்க, பெரிய லாஸ்ங்க. ஊபர் எல்லாம் வந்துச்சு, ஊபர் ஈட்ஸ் வந்துச்சு, ஸ்விக்கி வந்துச்சு. ஊபர் ஈட்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணியில போய் வாங்கினீங்கன்னா 350 ரூபானா வெறும் 150 ரூபாய்க்கு கொண்டாந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு போனாங்க. ஏன்னா அவனுக்கு லாஸ் தான் ஆச்சுங்க. ஸோ மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள் அவங்க நிறைய இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஊபருக்கு அடுத்து வேற கம்பெனி வரும், அடுத்தது வேற கம்பெனி வரும், ஒவ்வொருத்தரும் ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. கஸ்டமர் என்ஜாய் பண்ணலாங்க, கஸ்டமர் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம். நிறைய பேருக்கு வேலை போயிருங்க. ஸோ வேலைங்கிறது இருக்காதுங்க. ஸோ ஒரே ஒரு இன்னொன்னு மேடம், இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கோயம்புத்தூர்ல 2 கிளவுட் கிச்சன்ஸ் வந்துருச்சுங்க. ரெஸ்டாரண்ட்ஸே இனிமேல் இருக்க போறது இல்லைங்க. ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கா, நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கு 10 நிமிஷம் ரெஸ்டாரண்ட்ல பண்ற வேலையை அவங்க ஒரு சின்ன 20x10 ரூம்ல பண்ணி உங்களுக்கு என்ன டிஷ் வேணுமோ கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அவ்வளவுதாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு காஸ்டிங் கம்மி. ஸோ அப்ப ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு வேலை போச்சுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியும் கண்டிப்பா வேலைகள் போகும். ரொம்ப கஷ்டப்படணும், நிறைய பேர் கஷ்டப்படுற மாதிரி தான் இருக்குங்க. ஸோ தேங்க் காட் நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி இடங்கள்ல ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ஸோ இந்தியா ஃபுல்லா நம்ம அடிக்கடி டிராவல் பண்றதுனால பார்த்தோம்னா நார்த் எல்லாம் போயிட்டா ஒண்ணுமே இருக்காதுங்க. ஒரு சைக்கிள்ல தான் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. அந்த தூக்கு சட்டியில தான் பழைய சாப்பாடு எடுத்துட்டு வண்டியில சுத்திட்டு இருப்பாங்க. இல்லை ரொட்டி ஏதாவது சப்பாத்தி சுட்டு வச்சிருந்தாங்கன்னா 4 நாளைக்கு ஆகிற மாதிரி கட்டி வச்சுக்கிட்டு ரோட்ல உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்படியே எந்த அந்த ஃபார்மிங் டைம்ல இப்ப டைம் முடிஞ்சதுங்க. இனிமேல் மாமா கனகராஜ் ஆடியோ கொஞ்சம் இன்டரப்ட் ஆயிடுச்சு. சார் மெசேஜ் பாஸ் பண்ணிட்டாரு மேம். அந்த கடைசி ஒரு 2 நிமிஷம் 1 நிமிஷம் தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. Any other questions? Otherwise, நீங்க Shall we close, sir? Yes. Mr. Kanagaraj, thank you. Yeah. Thank you so much for your time. Okay, for allotting time to join with us, and it was very practical. And all the thoughts were very useful to the participants.
Yes, ma'am. Okay, your audio is interrupted. Now, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But I have to make sure whether Kanagaraj is able to hear. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Okay. sir. Nice presentation. Thank you so much, Mr. Kanagaraj. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Ma'am, we are inviting a next Yes, resource yes, ma'am. person. Sambat Yes. sir. Yes, Sambat ma'am. sir. Yes, ma'am, I'm available, ma'am. Yes, sir. Please, Yes, sir. Please. yes. Yeah, good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, Brother. Good morning, ma'am. Good Dr. morning. Uma Good Devi, ma'am. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yeah. Good Ma'am, morning are to you all of talking you. to ma'am? Yes, ma'am. My Dr. Mangai, ma'am. Shall I? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can proceed, Yeah, sir. yes. So, good morning to all of you. Such a wonderful opportunity to meet you all, and being a alumni of this prestigious university, because I did my PG and MPhil here, and Dr. Venkatachalam sir, the resource person of the next session, is a proud alumni of this university as well as my super senior. And to tell about Dr. C. Venkatachalam sir, we call all the time as Dr. CV sir, and I think most respected sociologist of this state of Tamil Nadu, even outside the Tamil Nadu also. And we always take him as a role model in many aspects. Currently, we are really proud to say, and we are happy to associate with Sir, that Sir is currently working as a mentor professor of our Department of Sociology and Population Studies, and guiding us in many ways. Okay. Even Sir was having a long academic and administrative career. So in every aspect of academic and administration, he clarifies all our doubts and support us in many ways. So really we are honored to have him today as our resource person for this alumni meet. Sir's, the long career of almost touching 30 years of teaching, and I think Sir's profile is it's so valuable and so long. But I'll very brief introduction I'll give about Sir, Dr. Venkatachalam Sir. Sir is currently, I said, is attached with our department as a mentor professor. And early, Sir was worked as a lecturer in the Department of Sociology, Social Work and Industrial Relations and Personal Management at Acharya Nagarjuna University, Andhra Pradesh for 7 years. Then he moved as a lecturer in the Department of Sociology, Bharathiar University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. Worked there for 8 years. Then he got an opportunity to uh, to promote as a professor, and he became a founder professor and head of Department of Sociology in Periyar University. And Sir had brought a lot of innovations in the department, and introduced many programs, particularly social lab and child scientist award. Okay, Center for Village Adoption Schemes, all very unique schemes. Okay, we are so inspired. For many programs are invited us, and we have visited and we have observed, and so dynamic the way Sir is approaching the issue and how he handles the program and the way he conducts the program. So it's really flawless, I should say. So many techniques we learn from Sir. Now almost 10 years he served as a professor and head of Periyar University. After completing his tenure and retiring from as a professor,
now is with us with our Bharathiar University. And Sir was a chairperson of Board of Studies, Sociology, Social Work, Human Rights, Population Studies, and Social Welfare Administration at Periyar University, and as well as member of Board of Studies and chairman of Board of Studies for various universities for a subject like Sociology, Social Work, and Women Studies at Dravidian University, Annamalai University, Bharathiar, Bharathidasan, Madurai Kamaraj, Manonmaniam Sundarnar University, Tiruvallur University, even colleges like PSG Arts College. Okay, is a member and as well as the chairman. He had visited many countries, Singapore, Lesotho, Southern African country, for paper presentations, and he has organized 24 events and in different topics, including two international events, delivered more than 120 keynote address, inaugural and valedictory address, even been a resource person for even our departments, also delivered many wonderful lectures to our scholars and students, and he had published more than 60 research papers in international and national journals and two edited books in his credit. I think, as I said, what I read now is a very brief profile about Dr. Venkatachalam sir. And once again, sir, on behalf of Alumni Association of Bharathiar University, we wholeheartedly welcome you, sir. And Thank you. yeah, so now I request you to deliver your lecture. Okay. Thank you, Professor Sambat, for your nice words Thank you, sir. about me and all. Our long association is helping me to learn many things from you, your department, and I am very happy to associate myself at the Bharathiar University, where I have studied until my doctorate, and it gives me immense pleasure to join along with you people this morning. And once again, I express my sincere thanks. Before starting my this topic, I like to express my sincere, heartfelt thanks to the organizers, Dr. N. Uma Devi, Dr. K. Mangir Karasi. The president is Dr. Angir Karasi, and the secretary, Dr. M. Subramanian, the treasurer, M. K. Kaveri, and all the people who have responsible for organizing this wonderful event, this alumni associations meeting, and they chosen me for this the event is I am very thankful to one and all. So very good morning. I have chosen today the topic is this one. Bharathiar University is a center for uh, nurturing multi uh, dimensional capabilities. So I joined in Periyar University in 1982 as a is கேக்கு ஆடிபிள் கேக்குதுங்களா? அந்தந்த இவங்களுக்கு வந்து தனித்தனியா முதல்ல அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி Yes, sir. Yes, sir. We can hear you, sir. Okay, okay. So I joined in Bharathiar University in 1982 as a first batch of this Bharathiar University. Earlier it was a PG center. So we have along with me that several students joined in Bharathiar University to study different courses. I feel it's immense pleasure, and it is really a wonderful opportunity. After my graduation from PSC College of Arts and Science, Coimbatore, I joined for MA Sociology here. I never knew that I am going to complete my PhD and all, but the way the department treated, the department teaching, the department academic orientation, and the research guidance, and all the things I learned from my post graduation to doctorate. I was in the department until 1990, from 1982 to 90. So I have studied MA Applied Sociology, and it is a very wonderful department in SAIS. But in connection with the, because now today is almost 39 years or over, I joined in the Bharathiar University. But the department has invited several important personalities to the department to teach different aspects. Like this one of some two foreigners have visited, Professor Sydney Aronson
from New York Central University, and Professor Paul VB, who knows the Indian context very well, particularly about the slums in Chennai area, because they were available in the department. Even, pardon? Even they have guided my post graduation and all. So the department consists of Professor C.M. Abraham, you know very well, Sir, the our sir, excuse me, pardon, sir. sir? Sir. Yes, sir. Sir, Dr. Subramaniam, sir, please mute audio, sir, please, sir. Okay. Yeah. Oh, Yes, sir. Please, sir. okay. Thank you, Okay. sir. Okay. Okay. Thank you, Professor Sambat. Thank you, sir. Thank you, sir. Then we had not only faculty members, a good faculty members, four professors were there in the department. Professor C.M. Abraham, Professor and Head Department in the department, Professor Lasman Singh, Professor U.R. Kaliyappan, and Professor T. Chandran Mohan Reddy. They not only taught sociology, but the character building, the methodological issues, and the policy oriented research, and the way they are handling the sessions and all. It is I cannot say that because nowhere else in the I have visited many universities across the country after my studies here, but the faculty members who dealt the things is entirely, I can say, in anywhere else, because the training which I got from our faculty members are entirely is superior, is we can say that we can handle any kind of situations. And many seniors, not only faculty members, many serious, a good number of seniors were there. They were doing their research, but they not only doing the research but helping the junior colleagues. It is almost like the family orientation, because all the people joined together and they were doing the wonderful things in the department. So the department is in research is very thought provoking, and developing the new ideas, and the books they procured for the students from different publications, leading publications, a good number of books which helped us to learn many things in the library is a central focus for our growth, because every time we are visiting the library and taking the notes and all, that discussion was very severely happened in the department, and critical thinking was there. And for example, we can understand that we studied Dr. C. Parvadamma, who was the once upon a time the leading professor of sociology in the country, and who has guided us several important people in the country also. Professor, many people have visited the department during our stay in the department. They helped us a lot. What they have done now, because they want to go for the how to make the this in the field based surveys, because since my course is applied sociology, we visited village number of villages during my post graduation, and we visited many industries. To name some of them is, one of the industries are the this one cement factory in the Madurai, ACC cement factory, and the fieldwork components have been completed through the rigorous methodological tools, techniques, and all. We almost like a working paper we have prepared. Almost every semester there is a kind of report to be submitted. That report is flawless, and a lot of critical each report has been placed in front of the faculty members and the postgraduate students, MPhil students, PhD research scholars. So, which is helped a lot to learn many different aspects of the academic research, outreach, and the policy oriented researches. So, with this 8 years, my stay at Bharathiar University since my post graduation to research, then within the level, within the during the course of period, we worked for the Swedish International Developing Agency's research project, which the department has. This is village social forestry workers, that we have to assess the performance of the
village level social forestry workers. It is an evaluation study, it's a monitoring research funded by Swedish International Developing Agency. This one is supported by Forestry Department of Forest, Tamil Nadu. So which helped us a lot. So different aspects of the things, and the department has given the work to us, because not only for preparing the interview schedule and conducting the research, but even the report submission also we have carried out. So such type of wonderful opportunity has been given by the department with a lot of trust on the students who have trained. So with this exposure, with a lot of interest, then after my completion of post graduation, with full of enthusiasm, I joined as a research officer in the Center for Development Research and Training at Chennai. So after seeing my this one interaction with this is the director is the IAS officer, and he learned many things that my biodata speaks, and he is with a close interaction with me. Immediately what he has done, he has given independent research projects that is funded by DANLAP. This is a leprosy eradication program. So I prepared this one. The new method is those days a new method, but today is a practice of several people. That is a KAP study, knowledge attitude practice. Because this is a research, I told that the research officer, the director of the center organization, sir, can we use this method? You told to go ahead with this your program. Immediately within this assignment was given to me for 4 months, but I completed within 2 months. Half of the 50% of the time only I have taken instead of the allotted time. Because why I am saying here is I have registered here is the faculty members in the university, the Department of Sociology, not only that neighboring departments and many stalwarts were working there, and we could interact with many this good number of teachers. So they trained us in such a way that I could complete the project within 2 months. So the project has been submitted to the DANLAP, and they appreciated very well. Immediately what the director has done, he asked me to go to join in the Karnataka. That was a research project which was carried out by our organization along with the International Institute of Population Sciences, Mumbai, and the Population Research Center in different parts of country. So I have been placed at the Institute of Social and Economic Change. So I was there in the ISEC in Bangalore. The project is a National Family Health Survey. So this project is being carried out in many parts of Karnataka. So I visited 8 districts in Karnataka. So in-depth survey, which has helped me a lot to understand what type of, because now in all the process I involved preparing the this one the questionnaire, then training the field-based trainees and the intermediate supervisor and all. So it has given me a platform to have a lot of interaction with many other senior colleagues in the IEPS Mumbai, and many ISEC, Institute of Social Economic Change, and so which is this is within this during my course of period, the department has sent me to the survey research training center at New Delhi, because I studied fundamental course on research methodology. So I could meet so many good scholars like VP Singh, BS Nagi, and this one BR Patil. These are once upon a time the very famous sociologists Maharashtra and Delhi, and they are doing a lot of important research works. So this is a kind of interaction I had, which helped me a lot to complete the DANLAP research projects within the time duration, within the time. So immediately doing the project work is again I got an assignment to work along with the universal immunization program. There is a program is 19 the government of India along with the UNICEF, they implementing the all the people should be immunized. The universal immunization program, the training we got at Delhi and Chennai and different places. So we worked for the entire primary health centers and health sub centers. What is how to make a plan, because now this is a village-based survey, the benchmark survey, and planning for the what are the essential things we have to recommend to the UNICEF. So this is also the
the methodological orientation which I received from Bharathiar University, Department of Sociology, and other department professors. So this is the process which guided me to go for an important planning process. So with the subsequently after this completion of the project is over, immediately got another chance to work along with the WHO, World Health Organization. With this project is the oral rehydration therapy. This is people awareness about the what type of the dehydration and all. The people awareness should be we could understand from the how to make it the universe, how to make the this one the people the sample selection, and number of important sampling dimensions have been given. So whenever the training was going on in Delhi and other places, I am the first person to tell about the what type of sample should be chosen, type of sample, nature of universe, how to identify universe and all. Because this is also I have learned from the department because rigorously under the two foreigners, it is Sydney Aronson and Paul Weeby, they have trained us in such a way that how the research methodology is very important in any kind of projects. So again, I scored much in the WHO project also. So which is a very kind platform. I got it and splendid opportunity because I completely involved in the rigorous research projects of the department beyond the teaching. So teaching, apart from teaching, the research is, guidance was very wonderful during my stay in the Bharathiar University. Then I got an invitation to visit Acharya Nagar University. The Vice Chancellor, Professor Simmadri was there. He's a sociology professor. And I presented my number of papers. He was under his chairmanship in many conferences and seminars across the country. So he got the impression that I can deliver the best. And he has invited me to start the new department at Acharya Nagarjuna University in 1993. I went there, I started the department and became the founder faculty in the Department of Sociology and social work. So I have to teach sociology and social work. Subsequently, within a couple of years, the department has added one more department, one more section, that is industrial relations personnel management. So since my specialization was industrial sociology, so I joined with this course also because no one is ready to teach industrial relations and personnel management. But I taught very excellently that we created a new department, is a triple department in the same one umbrella: sociology, social work, and industrial relations and personnel management. So with this dimension and because of my the impression in the teaching by the vice chancellor and the other administrator, registrar, and the deans and all, they requested me to teach political science, public administration, physical education also regarding the methodology is concerned. So my methodological training, which helped me a lot to teach in other departments also, like I told you that political science, public administration, physical education also. So after seeing my performance in the teaching and all, immediately I have been appointed as the various positions in the university. So also I worked as a team leader in the Janmabhoomi program. That Janmabhoomi program in the sense now because we have to change the village ambience positively to develop the people, to reduce the this one school dropouts and women empowerment, multidimensional, and the youth employment chances. What are the possibilities are there, and bring the many industry link with the villages. So several aspects. This was the project is a Janmabhoomi program. So I acted as a team leader. So I enjoyed a lot in the Acharya Naga University because the training which I received at Bharathiar University helped me to make the modules for the village different type of sections, benchmark surveys, and what are the categories of people, and what are the dividends we can giving to the
villages, what type of linkages we can make it. So we straight away made the Acharya Naga University with the villages directly. So I have taken not only for the my own students, I have taken other students also to make them to make use of their expertise, knowledge in the villages. So it was went on very well. So I have been given a lot of assignments on the base of my performance in the Acharya Naga University. Then after 7 years, I served there as a Professor Sambat, I told. Then I moved to Bharathidasan University, Tiruchirappalli. I got a chance to work in the department as a faculty member. After joining in the Bharathidasan University, then there also I have served as a deputy controller of examination, apart from my this on a teaching assignment. But within the working in during the this one Bharathidasan University, but I have linked with the many academic institutions, for example, University of London, School of Oriental Sciences and all. So they asked me to visit New Delhi. They came there and they organized a seminar. The seminar title is Dowry, Bride Burning and Son Preference. So I presented my papers and in presence of the many foreigners, and immediately a person from America, that is he called me that can you organize such a program in your university, in Bharat University also. Then I accepted the invitation. They have funded me to organize such a program, because the seventh program I organized is the Dowry, Bride Burning and Son Preference in the Department of Social. They have given a chance to open a platform to organize the program at Bharathiar University. But several people, I invited number of scholars, including Bangalore and other parts of the country, to deliver their expertise in the seminar. Immediately, that university, every year they have given the funding for organizing many programs. So with this help, I organized several national level programs like environment and society, rights of the children, and the elderly issues and all. Several programs I organized. Within the during my stay at Bharathidasan University, I have been invited by the National University of Lesotho, completely funded by them, and I feel proud to say that I am the only ASEAN to attend the program with the completely funded by Gothenburg University of Sweden. Gothenburg University University has funded me to visit Lesotho, National University of Lesotho. So I presented my paper on the issues related to aging. Then I visited during my lectureship at Bharathiar University, National University of Singapore, the ASEAN Scholars Conference. So several research projects I worked while I was working at Bharathiar University. At that time, tsunami was a very major impact they created. They needed a sociology person to deal how the people has recovered from the tsunami and all. So this is once again I am able to say that Bharathiar University taught me that how we can work in a crisis, how the human sufferings are there, how to collect the data, and what type of field-based requirements are there, how to make the fusion of qualitative and quantitative research. So this is helped me a lot immediately within a few days. We prepared the interview schedule and conducted the research, and a lot of innovative programs I have completed there. So that with the help of the projects and my academic orientation, field-based components and all, I got an opportunity by the government of Tamil Nadu. They appointed me as the member in the Child Welfare Committee to look after the issues related to children, how to help the children to join the mainstream, because it is a family orientation was very important. Because when they invited me the interface, I told that how sociology of family can be the playing a vital role to make the children the children who ran away from the families because of this one broken families and all, because sociology giving much importance to the issues related to family. So with this help of these things, no, I served there as a this one
a member in the child welfare committee. So my profile as a very nice, and that the Bharathiar University taught me several aspects of the during the how the research can be carried out, how we can help the policy making bodies and all. Because now already during the students days itself, I worked in the project of the Swedish International Developing Agency regarding the performance of the village-based social forest workers. So then 2008 November 11th, I have joined as a founder, professor, and head on the Department of Sociology at Periyar University, Salem. So I am founder, professor, and the founder coordinator for the School of Social Sciences also. So immediately within a month, we organized a national level seminar on the this on social development in the this on globalization era. So immediately I invited several people, and I have started one by one number of several institutions there. Periyar Institute of Administrative Studies. It is a coaching center for the competitive examination for the civil service and all. And district employment office also, along with the others, we have conducted several programs. We invited several vice chancellors and many administrators across the country, and many foreigners to deliver their expertise in the Department of Sociology, and along with the other social sciences also. So I started immediately that the Center for Village Advancement Scheme. That scheme is, what I have learned from this. The Center for Village Advancement Scheme is very important to throw the light on the. We got to keep we got to keep the selected villages under our the monitoring part. We can provide our expertise. We are taking the students fortnightly. We are giving the allotting the research projects to the students under the different teachers, so they have chosen the right topics. And we are this is for research purpose, and for implementing several programs. What we have done, we have taken the botany department and many other science departments to the village, to completely giving the new kind of positive ambience to the village. Because we encouraged the children to carry over the research projects, what we call young child scientist award. This award is a purpose is every national science day, February 28th, we invited the children to the university by sending the bus, and we are awarding the children for their innovation and all, which helped the children to become the coming for the higher studies, pursuing the higher studies. And dropout is heavily almost zero dropout. No, now nowadays no dropouts, but stagnation completely. This one completely curtailed. Then I have started a new idea, that the social laboratory. Social laboratory is a new kind of concept which is unavailable in the many university systems in India is concerned, but some of the foreign countries they have. That is also a small level. But the social laboratory model of learning is entirely different. What we have done is, now we prepare this one, how these the issues to be even research projects and all. We are not at all taking on the basis of the what are the thesis submitted by elsewhere in the universities. But what we have done, we throw the rigorous field visits, and the topics have been chosen, because we did a lot of research on the different sectors, like unorganized sector, like power loom, handloom, agriculture laborers, aging, dual career families, the issues related to nursing, unemployment issues among the educated youth, this one malnutrition among the children, and several dimensions. These research topics have been chosen by the through the social laboratory model of the learning process. So while doing these things, several things are going on, and I got a chance to work for the UNDP research project, United Nations Development Program. I have been asked to prepare the human development report. It is a rare chance for a sociology teacher in the university system. Then I worked in the research project, the human development report. So number of interactions took place. I have worked along with the Tata Institute of Social Sciences deans and professors, MADS, Madras Institute of Development, State Planning Commission, IAS officials, and many at grassroots level, district planning commission, planning cell,
and several people I completely involved to make the this one the human development, preparing human development index. Subsequently, I got the other project from the same Tamil Nadu government to study the making the perspective plan. Perspective plan in the sense we got to prepare the plan for a number of years, like 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. What type of aspects we got to develop, like health, how to improve the health, how to improve the children's education, how to reduce the gender disparity, and how one variable is related to other variable. For example, if you want to remove the poverty, what are the things we got to carry out, what industrial backwardness and all. So one such parameter, if you develop one such parameter, what are the impact created by the parameter for other things? For instance, if you make the industrial growth, but it can reduce the poverty, it can completely stop the migration, short migration, the people taking the resources and all. So such type of projects we have worked out, and we prepared the this one. This is a blueprint for the district that also I involved, and several research projects because of my these findings, the way analyze the situation. I got the research project from the police department, and I received the project from the Tamil Nadu AIDS Control Society, and many other organizations came forward, have given the research projects, and a lot of policy making oriented research I have carried out to make use of this expertise which I received from the Bharathiar University, to make this is now wonderful chances to prepare the policy documents, working papers, and the discussion group analysis and all. More number of research has been carried out, and after observing my activities and all, I have been invited by the this one many universities as a visiting fellow. I visited Sri Venkateswara University, Tirupati as a visiting fellow, and this one Annamala University and Madurai Kamaraj University, and I have become the member in the many professional associations because of my research, particularly on the children and the aging. The children of the University of Washington is making the member in the this one the Center for Disability Studies and the child welfare schemes and all. Because now this is the seed bed has been created by the Bharathiar University to travel widely, and presented many my presentation in the form of the problem solving mechanism. Because now for instance, I would like to say that the rigorous research conducted in the many parts of old age homes in Tamil Nadu, my suggestions and my findings have been incorporated in the policy for the national old age people, which developed by the Tamil Nadu. So this is the things what I learned from my post graduation to doctorate degree in the Bharathiar University. So they trained me in such a way that faculty members and the fellow researchers and the senior most people. So all the things I have been trained by the Bharathiar University. So what are things I learned? Because the systematic research, because research is nothing but not only accuracy, but systematically how the research to be carried out since conceptualization, what are things to be incorporated, and what are the methodological issues will be developed, and what type of problem to be sorted out while carrying out the research. And punctual, the Department of Sociology has taught me that how the punctuality in research is concerned, because not research, the teaching, research, and the outreach activities are because this is interrelated, interwoven. So they taught us that punctuality is very, very important. And new kind of ideas, novel ideas. For instance, I'm telling that the social laboratory which I have started at Bharat Periyar University is a novel idea, because it is the villages are giving a lot of chances to learn through the interaction and all. So I went for the planning process for the villages in connection with this one universal immunization program. With the program is
entirely different program, not like only for the collecting the data, but helping the primary healthcare centers. What are the issues are faced by the primary healthcare center doctors and village health nurses and all. And the dynamic activities, because this is a very important aspect, is because everywhere wherever we work, what type of new ideas we can create for the department is concerned, because the the financial position, funding process and all, everything we can gain it, but how the things we got, how the things to be put in a paper and how to making order and how to impress the administrators and all, which this is a department has taught in different ways. And the self-esteem in the sense that, because the department is ambience, because whenever the different type of rankings are there, but the department has been approached by many other sections wherever the field or components they don't have, but we created the flat field work component to other departments also. What are the departments they don't have the field work possibilities are there? So what I make it social action oriented department. So this one, then dynamic activities, because every time the students are very busy with the, not only for the listening the classes, but they are making every fortnight they have to prepare the reports and submit in front of the faculty members, because the interaction between the faculty members and the students have been increased enormously. Then social solidarity, because now we are making the department is a vibrant and asking the other colleagues to visit the department to make their presentation in different forms, so which helped them to lot to understand what type of activities to be carried out. And institution building process, because institution building process is a key which was taught by our faculty members in the Bharathiar University, how the institution building process, because make a useful component, we have to bring out making the syllabi in different way, because which what we have done in the Periyar University when the chance had came to us. What we have done is because we make a our syllabi is working with individuals, working with the group, working with the community. We have made it for the post graduation syllabus, which got the more popularity among the many universities wherever, because almost all the universities in Tamil Nadu and beyond that also, I was a member in the board of studies in different universities. Wherever I went, I have make this the field work component very impressively, that which helped many departments in the country is making the use of this the expertise which we gained from the Bharathiar University. And the quality research, because without any compromise, the research is the research outputs, and we are giving the training to the students, rigorous training, and how to make use of this theoretical building, because the sociology is very important component of this. The theoretical approach is how this methodological orientation with the theory is very significant. So that we made it quality research is with our priority. That is taught by our professors in the Bharathiar University, because without compromising anything, because when we were the students, our colleagues are senior faculty members from Ramakrishna Mission Vidyalaya, PSC College of Arts and Science, and many universities, not only in Tamil Nadu, but beyond that also. The people who have, they are also getting the training in the Department of Sociology at Bharathiar University. So I was along with them. I could learn different aspects of the thing, because learning is enormous. Learning is a pleasurable. So the department is making the pleasurable the learning activities, and they made us very wherever we can work, but we can deliver the best. It was the training which I received at Bharathiar University. And problem solving mechanisms, I already told that, because when the new entity has joined along with when I was working at Acharya Nagar University, industrial relations, personal management, I dealt almost all the papers, because as a specialist in industrial sociology, they they trained me in such a way that all the papers which related to the this one, labor welfare, industrial relations, industrial sociology, labor legislations, and all the aspects, because several papers I read, so which helped me a lot to initially I taught the IRPM. Many students are friend of mine today. They become the important human relations officers in many parts of the country. Then is a social networking.
the social network is very, very important aspects which we gained a lot from the Bharathiar University. Social networking is not because making the people, making the team, how to prepare the unauthored bibliography, how to make use of working with the different organizations, how to make use of the components of other things, because we have been asked to go to the different organizations like many institutions to get the research guidance from leading professors in the leading institutions, with the institutions having the academic ambitions very much. So the training which has been given by them is very wonderful, and we cannot simply ignore anything, because everything we make use of the resources for us. And the industrial links, because industry, not today we are talking about the university industry link, but this is the training I received very long ago to how to make use of the industrial link, and how we can use our expertise in industry, how the industry can train us. So there is no, because many students know wherever I worked in Bharati Dasan University, Nagar University, and Periyar University, because we are make use of the industrial link and non-governmental organization. No students in our department, wherever I worked, either they are pursuing the higher studies or they may be working as some decent officers. So these and all the training which I have received at Bharati University as a student, because these the inbuilt mechanism, the training flow, and the nurturing the best capabilities and all, very meaningful. Because, and the curriculum design, because curriculum design was giving much importance while we were the students, because the curriculum, every the syllabi they made. Today we are talking about the this syllabus, this one board of studies and all. We are bringing the alumni and all, but we have been given the assignment to make the syllabi, how to make the syllabi and all. Now, when I got a chance to work for the preparing the syllabi in different universities, but I could perform immediately, because I had no starting problem and all. Immediately I started the work. So this is the way Bharathiar University, the Department of Sociology, during my 1982 to 90, but along with my seniors and the other department professors, they prepared us in such a way that how we are working for the multiple tasks. Today the world is entirely different. We are not going for the only for the unified direction, because we need not only for our teaching in the classroom, but how the research output can be useful for the how to incorporate in our teaching, and how to make use of the fieldwork components. Fieldwork components, we are doing the rigorous fieldwork research, and how these things we can be useful for. And more important, not only they have taught to quantifying the research, but they helped us to make use of the qualitative research also. For example, how the observation will be useful for your day-to-day life observation, and how these on case study methods can be make use of oral history, content analysis, and narratives, all the components which they given training during our stay. It is very wonderful. And how to make use of this one, manually we have to carry out the statistics for our research. So even my seniors like Jerome Joseph, who taught in the industrial relations at this one IIM Ahmedabad, many professors who have served as a this one Madras School of Social Work, and many parts of organization. Somebody went to IIT Kharagpur, so they also came to the department, because while the pursuing the research here, no. So like lot of nice interaction program. The department has created a strong platform. I do not know how they matured enough to teach young minds. So with the 8 years training I got from my post graduation, MPhil, and PhD degrees for 8 years, but helped me a lot wherever I worked, wherever I went, wherever the different aspects I made it, because of the training which I received at Bharathiar University, because I worked along with the Department of Police, I worked along with the Tamil Nadu State Planning Commission, I worked for the
USAID research projects. I worked for the UNDP. I worked for the WHO, UNICEF, and the DANLAP, and Swedish International Developing Agency, ICSSR research projects, the rural artisans, and the UGC, Tamil Nadu AIDS Control Society. They asked us to prepare a model village plan. So you might have understood that how these things are happening, not because of it's not a one-day event, but the dedicated teaching, the dedicated university, the best motto of the university, and the good ambience, and the dedicated teachers, and the administrators, different vice chancellors, registrars, deans, senior professors, and they were very kind enough to imparting, nurturing good qualities. Since my experience in only 8 years during my stay, but subsequently there's several important people have been trained, important people have been created by the Bharathiar University to send the people to work in different organizations. Wherever I went, I have seen many good friends are, they have been trained by the different subject, different disciplines, by the respective department, to send them to different universities. So all the training, all the good qualities, all the characters, and what type of works I have been carried out till now, all the things I have received from the greatest university, what the esteemed university. The words are insufficient to tell about the university's academic caliber, the university's academic ambience, the rigorous research. Why not? In all aspects, Bharathiar University is a very wonderful center to nurturing the good qualities in the young minds of the students. So, with this few words, I express my once again sincere thanks to one and all for patient listening. If anything is there, I would like to share with me. If any queries, anything is there, I am ready to answer for them. Thank you so much for your patient listening. Hello. Dear participants, do you have any questions? You can ask. Sir, actually, it is a wonderful experience which you have shared with us. I'm Dr. Kalpana, department. Okay. I was alumni of sociology department. Now Oh, I'm very working Department of Women's Studies. So the experiences, the projects, and the work which you have shared is really an eye-opening for us, and the informations which you have given will be it's a wonderful thing for us, and we the young people, we can make use of the ideas and the informations which you have given to us in our future work. okay. So we are very. Okay. Yes, sir? Where are you working, madam? Where are you working, madam, now? I'm working in Bharathiar University in the Okay, Department of Women's Studies. okay. Kalpana. Okay. Very nice, Yeah, madam. Okay. Dr. Kalpana. Okay, I'm madam. Dr. Reddy's a student. Oh, very wonderful. He taught me that I too student of Professor Reddy, because I did my PhD at Professor C.M. Abraham, but Okay. Professor Reddy, that's my post-graduation guide, my MA guide. Okay. Okay, sir. Okay. He did for my MPhil. Okay, madam. Okay. Very wonderful. So Very wonderful. it was really a great day, and it is an immense pleasure for us to give your valuable experience for all of us. And once Okay. again, I thank you, sir, for Okay. sharing your valuable time and giving the experiences and the Okay. informations to the juniors, Okay. super juniors we are. Okay. So it's a Okay. great day. Thank you, Okay. sir. Thank you so much. Okay, madam. Any other things are there, madam?
Sambat sir? Sambat sir? Sambat sir? Mangai ma'am, we can close. You can give the end note and we can close it, ma'am. Okay. Okay. So with this, I'll thank Dr. Mangair Kalsi ma'am, organizing secretary, and Dr. N. Uma Devi and Dr. J. Angair Kanni, President Dr. V. M. Subramaniam, Secretary Dr. M. V. Kaveri. So thank you for all for spending your valuable time and attending this alumni. And this will be. In future, it will be a very grand way, because online, so we have only few participants, but still it is we can appreciate always the participants in the alumni program. So thank you one and all for all faculties who have cooperated for conducting such an alumni program in this junction. Thank you once again. Thank you, madam. Thank you for inviting me. Thank you, madam. Okay. Madam, shall we wind up? Thank you. Madam? Thank you so much. Thank you all. Okay. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Let's Thank wind you. up. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you.